We're making Bill welcome too. Good morning. God bless you. Buenos días y que Dios los bendiga. Graduates, congratulations. Graduantes, felicidades. You did it. Lo hicieron. For some of you, Para algunos de ustedes it's been a long road. ha sido un camino largo. And for some of you, Para algunos de ustedes this road has been harder for you than others. ha sido más difícil que otros. But this chapter of your life is now complete. Pero este capítulo en su vida ya ha terminado. You know, a common statement that you're going to hear today, those of you that are graduating, Un comentario típico para ustedes que van a escuchar en este día is going to be, yay, we did it. va a ser sí, lo hicimos. We did it. Lo hicimos. This is probably the biggest accomplishment that you have year to date, life to date. Esta meta es la meta más grande que ha competido en su vida hasta este día. But I'm here to tell you this morning Pero estoy aquí a decirle en esta mañana that your journey starts today. que su viaje empieza hoy. And so I've entitled my reflection, Titulado mi reflexión en esta mañana, It All Starts Here. todo comienza aquí. Repeat after me. Repite después de mí. This is my beginning. Este es mi comienzo. This is not your end, graduates. Este no es su final, graduantes. This is your beginning. Este es su comienzo. Everything you've learned to this point Todo lo que ha aprendido hasta este momento will you draw from moving forward. lo van a usar en el futuro. Let's look at a verse, Genesis chapter 12. Vamos a mirar el versículo Génesis capítulo 12 And we're going to read verses 1 through 3. y vamos a leer el versículo 1 hasta el 3. It says here, Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make thee a great nation. I will bless you, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and I will curse him that curses thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham heard from God. Abraham escuchó a Dios. He was given a task. Dios le dio a Abraham una tarea. I'm willing to bet that Abraham was pretty comfortable where he was at. Estoy por seguro que Abraham estaba cómodo en donde estaba. Now, I don't know how you guys are, Yo no sé cómo ustedes están, but when I was your age, pero cuando yo era de su edad, Tracy's a little older, Tracy es un poquito más mayor, but when I was in high school, pero cuando yo estaba en la high, I loved to do nothing. a mí me encantaba hacer nada. My parents forced me to do all kinds of things, Mis padres me hacían hacer cosas, but I loved to do nothing. pero me encantaba hacer nada. It was easy for Abraham to do nothing. Era fácil para Abraham hacer nada. I'm sure he was comfortable where he was at, Estoy por seguro que estaba bien cómodo donde estaba, but God told him, I have a task for you. pero Dios le dijo, yo tengo una tarea para ti. It's time to go out. Es tiempo de salir, It's time to make something of yourself. es tiempo de hacer algo de usted. If you want to be successful in life, Si usted quiere tener éxito en su vida, there's two things that you can do. hay dos cosas que puedes hacer. Number one, Número uno, follow God's direction. seguir la dirección de Dios. Because the will of God Porque la voluntad de Dios will never lead you jamás te llevará where the grace of God cannot sustain you. en donde la gracia de Dios no te puede sostener. What does that mean? ¿Qué significa eso? That means that if God is your leader, Eso significa que si Dios es tu líder, if you're following God's direction, si estás siguiendo la dirección de Dios, you're going to be accompanied by God's blessings. vas a estar acompañado o acompañada por la bendición de Dios. Number two, get out and go. Número dos, sal y vete. The Bible tells us that faith without action is dead. La Biblia dice que la fe sin acción es muerta. We must trust God to direct our paths. Tenemos que confiar en Dios a dirigirnos en nuestros caminos. And that's when your true success is going to come. Y en ese momento es cuando te llegará el éxito en tu vida. Repeat after me. Repite después de mí. I will stay on track.
Yo me quedaré en los pasos correctos. I will stay on track. Yo me quedaré en los pasos correctos. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Proverbios, Chapter 3, verses 5 and 6. capítulo 3, versículos 5 y 6. Says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will direct your paths. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él añadirá tus sendas. No matter what comes your way, No importa qué viene al frente de ti, trust in God. confía en Dios. Your true character Tu carácter verdadero is what defines you. es lo que te define. People will know who you are La gente sabrá quién eres through your character. por tu carácter. Some of you are leaders. Algunos de ustedes son líderes. Some of us are leaders. Algunos de nosotros somos líderes. And that's fine. You stand out from a crowd. You excel. Y eso es bueno. Ustedes sobresalen en la multitud. Some of us like to work behind the scenes and excel. Pero algunos de nosotros nos gustamos sobresalir detrás de las escenas. And that's okay too. Y eso es bueno también. And no matter what your personality type is, Y no importa qué tipo de personalidad o carácter tienes, it's imperative that you stay on track when trials come your way. es imperativo que te quedes en los pasos correctos cuando estás enfrentando algo. A month or so at the Boston Marathon, Hace un mes o dos en la masacre de Boston, there was a bombing. había una bomba. And it said that the first responders that came on site Y decía que los primeros fundadores en la escena ran to the blast. corrieron hasta la explosión. There was an explosion. Había una explosión. People were scared all over the place. La gente estaba asustada, But these people ran to the problem. pero estas personas corrieron hasta el problema. I thought of that and I thought that reminds me of David. Yo pensé, eso me hace pensar en David. 1 Samuel chapter 17 verse 48. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 48. It says, as the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Imagine a big, huge giant in front of you. Imagínate un gigante grande al frente de ti. Everybody's scared of this giant, Todos están asustados de este gigante, except for David. menos David. David ran to his problem. David corrió hasta su problema. Why did David run to his problem? ¿Por qué David corrió hasta su problema? Because David knew the God that he served. Porque David sabía, conocía al Dios que le servía. He had already experienced, he had already tasted what God had to offer him. Ya él había experimentado y había saboreado su Dios. It's time for you to experience and taste what God has to offer you. Es tiempo para que tú saboreas tu Dios. Face your problems head on. Confronta tus problemas directamente. Repeat after me. Repite después de mí. I will allow God to lead me. Yo dejaré que Dios me dirija. I will allow God to lead me. Yo dejaré que Dios me dirija. Let's look at Joshua chapter 3, 7 and 8. Vamos a ver a Josué, capítulo 3, versículo 7 a 8. And the Lord said to Joshua, today I will begin to exalt you in the eyes of Israel, so they may know that I am with you as I was with Moses. Tell the priests who carry the Ark of the Covenant, when you reach the edge of Jordan's waters, go and stand in the river. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzará en engradecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca de pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Joshua chapter 3, 13 and 16. Josué, capítulo 3, versículo 13 hasta el 15. It says, and as soon as the priests who carry the ark of the Lord, listen to this, the Lord of all the earth set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off and stand up and keep. So when the people broke camp to cross the Jordan, the priests carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Now the Jordan is at flood stage all during the harvest. Yet as soon as the priests who carried the Ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge.
Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas. Okay, I got cut off on the last verse. It said that as soon as his feet, you don't have to interpret this, as soon as their feet touched the water, that they would be opened up. And you picture this, I was thinking about Moses when he parted the Red Sea. Estaba pensando cuando Moisés dividió el Mar Rojo. God did the miracle, he opened it all up. Dios hizo el milagro, Él lo abrió. The people had already seen God do this miracle. Ya la gente, el pueblo, ha visto Dios dividir el agua. This time, to get to the promised land, Pero esta vez, para llegar a la tierra prometida, it was the river of Jordan right in front of them. era el río Jordán al frente de ellos. God could have opened it up if he wanted to. Dios lo podía abrir si Él quería. Everybody knew that because they had already seen that. Ya todos lo sabían porque ya lo habían visto. But it was time for these people Era tiempo para esta gente to take a step of faith. tomar un paso de fe. There's two things that I took from these verses. Hay dos cosas que yo ya he dicho en este sermón. The verses said that the priests were leading. El versículo decía que los sacerdotes estaban liderando. That let the people see the ark, and when you take your first step, I'll start opening the way. Que deja que la gente vea el arca y cuando tú tomas el primer paso, Every step they were taking, opening. yo habrá el mar por cada paso que tomas. Sometimes in your life, A veces en tu vida, God needs you to take a step of faith. Dios necesita que tomes un paso de fe. You can pray, and pray. Tú puedes orar, orar y orar. And then you can pray, and pray some more. Y puedes orar, orar y orar un poco más. But if you're unwilling to take a step of faith, Pero si no puedes tomar un paso de fe, then your faith without action is dead. pues entonces su fe sin acción está muerta. We have to follow God's direction. We have to get out and we have to go. Tenemos que seguir la dirección de Dios, tenemos que salir y tenemos que irnos. In order to be successful in life, we must step out in faith. En orden para tener éxito y ser logроso en la vida, tenemos que tener fe. The priests were led. Los sacerdotes estaban dirigidos. The people were led by the priests. La gente del pueblo estaba dirigido por los sacerdotes. But God was leading those priests. Pero Dios estaba dirigiendo a esos sacerdotes. If you want to be successful, Si usted quiere tener éxito, follow the leader. sigue tu líder. Listen to your pastor. Escucha a tu pastor, Listen to your parents. escucha a tus padres, Listen to your boss. escucha a tus jefes. You need to be a follower. Necesitas ser un seguidor. Do you want to accomplish great things? ¿Quieres lograr algo en la vida? Do you want to be successful? ¿Quieres ser exitoso? Allow God to lead you. Deja que Dios te dirige. In closing, Para terminar, I looked all over the internet. I wanted to find this quote that would send you guys on your way. yo estaba buscando una declaración en la internet. What could I find that's going to give you that? Woo! Let's go. ¿Qué puede encontrar para darte tu vamos a ir? That was motivational. Eso era motivacional. And I kept coming back to the same thing. Y me encontraba en la misma cosa, en el mismo versículo. A quote from God. Hubo una declaración de parte de Dios. The Word of God. La palabra de Dios. Mark chapter 8, verse 36. Marco capítulo 8, versículo 6, It says this. dice esto. For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? ¿De qué bueno un hombre heredar el mundo, pero perder su vida? Money and possessions. Dinero y posesiones. I've mentioned the word success numerous times this morning. Yo he dicho la palabra éxito muchas veces esta mañana. To some of you, success is money. Para algunos de ustedes el éxito es dinero. Maybe for some of you, success is having the best things, the nicest house, the nicest car. Para algunos de ustedes el éxito es tener las cosas mejores, una casa, un carro nuevo. I'm here to tell you that true success Y estoy aquí para decirte que el éxito verdadero is achieving the heavenly prize. es adquirir el premio celestial. You can have everything in the world. Usted puede tener todo en el mundo, You can have the best job, puede tener el trabajo mejor, the most money,
mucho dinero, best education. la educación mejor, But if you don't have God in your life, pero si tú no tienes a Dios en tu if vida, God is not your leader, si Dios no es tu líder, you're going to be a failure. vas a ser un fracaso. You will be a failure. Vas a ser un fracaso. If you want to accomplish great things, Si quieres cumplir cosas grandes, if you want to be successful in life, si quieres ser logrante en la vida, follow God. sigue a Dios. God will bless you with the money. Dios te bendecirá con el dinero. God will bless you with the things. Dios te bendecirá con las cosas. We just have to let Him lead us. Solo tenemos que Él nos dirige. God bless you. Dios te bendiga.